¿Qué pasa? Pues vacío, se lo he dicho al niño. No sé por qué el gato tiene el collar sin batería, porque se supone que ha estado cargando toda la noche. Y si está cargando toda la noche, el collar no debería estar descargado ahora. Yo no sé por qué no tiene... En fin. Pero si es que si está cargando toda la noche, no debería estar el S descargado. O sea que tampoco estaría muy bien cargado. Sí, claro, lo tengo que llamar yo porque vosotros que estáis en la misma casa no sois capaces de decírselo, ¿no? Tengo que llamarlo yo desde aquí. ¿Qué tócate los cojones? No sé. Pues si lo del gato se lo he dicho yo ahora. Manuel, ve a ponerle el móvil. Manu, ponle a cargar el collar al gato que se está haciendo pipí y el pobre no puede salir. Qué falso, no te puto. Hi, Christopher. Sorry, I just disconnected the camera by mistake. We're going right now to visit a place that I don't know. I don't even know if the site that I'm going is open. In Google says that it's open 24/7, but I really don't know. I really don't know. In theory, it's here, but I don't know where. Probably it's closed. Probably it's closed, but I don't know where. Yes. And I was calling in the afternoon, but no one hung out the phone. No one takes the phone. No one replied me. And of course, it's something like I don't want to ask for anyone. Okay, we have here a theater. Un teatro. It should be here, but I cannot see anything. Okay, I'm gonna look for
Okay, close it, close it. Every side is closed, close it, close it, close it. Okay, everyone. Okay, as I suspect, the site uh, doesn't it doesn't exist. I thought that I would find it closed, but it doesn't exist, and I cannot go to.
Hi, Yeshua. I'm coming home. I'm coming home because I went looking for a site, and I discovered that that place doesn't exist. I thought that I would find it closed, but that doesn't exist literally. So I'm coming home. I'm really exhausted about arguing because I was calling. I had a call with my mother. My mother don't want to help me as usual, and it's like, okay, the best mother of the world. And I'm tired. And I needed just to smoke, and I cannot smoke. And I'm feeling anxious. So, uh, I'm gonna be here, relaxed, trying to look for things that I need, like the traveling for tomorrow. Well, tomorrow, no, the other day. The next day, I mean. Okay. Yeah. So, I was in the phone with my mother's friend, and literally she is helping me like more than my mother, and it's literally embarrassing how my family is treating me. Is like I just want to escape and never come back, and it's gonna be really difficult, really difficult. In fact, she don't even want to help me to get the internet that I need to work. If she wants me to hate her, she's in the correct path.
Hi. Hi, Mapumo. I'm not in the mood of sing right now. Maybe tomorrow in the morning I will feel better.
I'm sad right now. I'm not in my chopper mood. So I invite you to just stay with me in silence and, you know, drop any question if you want or comment if you want. ¿Quieres verla sola o con tu... Estaba pensando en unos crepes de dulce de leche casero, con un poquito de afrantadas y tal. Unos crepes de proteína. Y vamos tirando Mmm, qué rico. Que me acompañe. Adelante. Deseamos. Que no se escape la... Yo nunca le he sido infiel a mi pareja. Yo nunca me he ido con el amigo de mi novia. Yo nunca me he puesto cachondo en Villa Montaña. Hombre, en algún momento. Nadie lo está viendo, cariño, nadie. Yo nunca me he sentido atraído por un familiar de mi pareja. Vi la madre nada más. Me cago en un muerto, desgraciado. ¿Tú qué piensas? ¿Y andaluz? Algo tenemos. ¿Algo? Yo he dicho todo. Después de 3 años de soltero que disfruté, la verdad. Pues justo me interrumpí la cena. Y eso. Para acompañarlo, pues estaba pensando en hacerme unos cinnamon rolls. O pues me apetecía hacerme algo estilo más chulo, ¿sabes? Rollo un frappe o algo así. Y ya prepararé comida, alguna barbacoa y vienes en mis padres, rollo un mediodía. Y prepararé rollo un asadito o algo así de carne que se deshaga. Para lo que digamos, para comer a las 3 de la tarde o así. De que estoy yendo ahora a comprar consumo. Mira, no sé si te has ruido. Mm, qué bien. Qué bueno, yo tengo. Qué bien.
Oh, Sharon, hi. Good evening from Valencia. Yeah, I am in the new flat. You can see anything of the flat, but I want to do properly the house tour when I move completely with my stuff and my cats. That will happen in 4 days, more or less, or 3 days. So if you want to watch the movie, I highly recommend you to stay tuned. Because I will do the movie with one of my best friends of the college. He's gonna help me with the moving. It's gonna be a hard work for him because he's gonna take the weight the bigger things with more weight and things like that. Um, and yeah, I think that I have never introduced him to you. I don't remember right now. Maybe you have seen it. You have seen him in maybe videos in my Instagram or maybe in another moment when I was in Inspired Life. But I guess that I never introduced him to you. So I hope to do it soon, maybe in the last year, in the last day of the year. Qué asco de tío. Mi madre de qué, la tuya, desgraciado, será asqueroso. Tendrá poca vergüenza el desgraciado de mierda que viene a mi casa y le pone el plato de comida por delante. ¿Puede dejar de reírse de mí el desgraciado ese de mierda? Eres un desgraciado. Es que no hace falta que te líes con nadie, tú te debes estar normal. Habla así de mí, de mi familia, es normal. Y si se ha acabado, coge la puerta y te va. ¿Para qué viene aquí? ¿Para que te caliente la churra? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que tiene 15 años, que tiene 3 pelos en los huevos. ¿Quién coño te crees? De mi coño te vas a reír cuando lo veas disfrutando, vamos. Es que, ¿qué hace, tío? ¿Qué asco de tío? ¿Qué asco de persona? Tiene el corazón podrido, es que lo tiene. Si lo de nunca ha sido infiel, disculpa. ¿Nunca qué? A tu muerte, tío, qué asco de tío, qué asco de persona. Tiene el corazón. Hi, Mapamu, okay. I wish you a beautiful. Oh, I also wish you a beautiful and happy New Year, and I hope you to reach all the goals for the new year, and I hope you reach all the goals of this year. I hope to see you again, Sharon. I think that we haven't spoken that much as I have to with another members or views um, of this stream. But yeah, you're really welcome to this stream always, Sharon. I'm happy to see more women in my stream, so I'm happy to have you here. Podrido, es que lo tiene. Si lo de nunca ha sido infiel, disculpa. ¿A quién? ¿A tu Thanks to you. Thanks to you. o qué? Porque según a mí, nunca me ha sido infiel. Y a tu otra pareja que ha tenido otra nada más, tampoco. Entonces, ¿quién coño le ha sido infiel? ¿Mentiroso? No sé por dónde empezar. Ni yo tampoco. ¿Alguna vez te ha dicho que se siente atraído por tu madre? No. ¿Qué tonto o qué? ¿Qué hace, asqueroso? Es que lo de la madre ¿Y por qué lo ha dicho? No lo ve, que no le riega.
riega, es que no le riega. ¿Es tonto o qué? ¿Ahora entiendes por qué puedo conectar con una persona un poco más madura? ¿Ahora me entiendes? Nada. No dicen que del amor al odio hay un paso, pues del amor al asco medio, vamos. Y si estás tan amargado y tan infeliz en mi vida, vete a chuparla por ahí. ¿Qué haces conmigo? Yo no sé con una persona si no soy feliz, ¿no? Si no me doy cuenta que no soy feliz, vale. Pero si encima estoy diciendo, ay, que yo no soy feliz, ay, 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 pues huela. Sandra, hay más imágenes para ti. Menuda primera varita, ¿vale? O sea, me he quedado loca. Me he quedado loca. De tío es la más heavy, ¿no? Sí, sí. Se creerá gracioso, lo peor es que se cree gracioso. Y nada. Abrir una consulta y empezar a solucionar los problemas emocionales de la gente a cambio de dinero. Y si no, pues siempre estás a tiempo de abrir una consulta y empezar a solucionar los problemas emocionales de la gente a cambio de dinero. Que obviamente está más chulo dedicarse a arte. Te comprendo en ese sentido, que te voy a decir si yo hago lo mismo, ¿no? Pero siempre está el camino fácil. En la vida siempre hay un camino fácil para todo. El problema es que el camino fácil lleva una vida que no es la que queremos. Entonces, todo tiene un precio, ¿no? Pero también cómo te afecta o el cómo creas que te afecta es muy importante en ese sentido, porque debes de encontrar el equilibrio entre dedicarte a lo que te gusta, vivir tranquila y en paz. Porque lo que no es sostenible es lo que dices, estar siempre en modo supervivencia, porque en algún momento va a reventar. Sí, lo soltarás, porque al final todos son periodos y todos son etapas. Y como te estaba comentando en el audio anterior, todo es cuestión de percepción. Porque en el momento en el que, digamos, lo empiezas a ver desde otra perspectiva, abandonarás ese modo survival, Hunger Games que hay llevas encima. Y pues al final, es lo que te digo, muy importante aprender a llevar la vida que llevamos. Pues tengo que meterme esta semana 90 horas de trabajo, 1.200 pavos. Pues tengo que hacerlo y es lo que hay. Pues tengo que hacerlo y es lo que hay. Es lo que tienes que empezar a hacer de no saber el modo survival, porque es que te vas a acabar consumiendo. Y sé que suena más fácil y más bonito de lo que realmente es, porque es algo bastante difícil de lograr y alcanzar. Pero pues, evidentemente, en algún momento tendrás una fase neurótica en donde aprenderás a convivir con ello y se acabará esa neurosis y ese modo de supervivencia y pues dará paso a una vida más cómoda y tranquila, porque es cuestión de naturaleza. Y si no lo haces, simplemente aprenderás a vivir mejor con esa situación. I love the voice of this guy. Mira, te sabes porque tienes la voz bonita, que sí, ¿no?
Vaya.
En HR Motor tenemos el coche de tus sueños y al mejor precio. Si necesitas comprar un coche de segunda mano con seguridad y confianza, HR Motor es tu concesionario. Con nuestra amplia selección de más de 3.000 coches revisados y garantizados para que los puedas conducir ya. No lo dudes y ven a HR Motor donde podrás conducir tu próximo coche de ensueño. Y ya lo sabes, visítanos en hrmotor.com. Te odio tanto, te odio tanto. ¿Por qué? No sé por dónde empezar. Ni yo tampoco. ¿Alguna vez te ha dicho que se siente atraído por tu madre? No. ¿Qué tonto o qué? ¿Qué hace, asqueroso? Es que lo de la madre así. ¿Y por qué lo ha dicho? No lo ve, que no le riega, es que no le riega. ¿Es tonto o qué? ¿Ahora entiendes por qué puedo conectar con una persona un poco más madura? ¿Ahora me entiendes? Verás. No dicen que del amor al odio hay un paso, pues del amor al asco medio, vamos. Y si estás tan amargado y tan infeliz en mi vida, vete a chuparla por ahí. ¿Qué haces conmigo? Yo no estoy con una persona si no soy feliz, ¿no? Si no me doy cuenta que no soy feliz, vale. Pero si encima estoy diciendo, ay, que yo no estoy feliz, ay, ay, ay. O huela. Sandra, hay más imágenes para ti. Menuda primera varita, ¿vale? O sea, me he quedado loca. Me he quedado loca. Mi vida. De tío es lo más heavy, ¿no? Sí, sí. Se creerá gracioso, lo peor es que se cree gracioso. Y nadie es capaz de decirle en esa villa, Juan Pablo, eso no se hace. Juan Pablo, eso no se dice. Vaya plan. Y lo de tu madre, yo no sé. ¿Qué ganas tengo de que lo vea mi madre? He visto algo levantarse ahí, ¿eh? Ay, madre, el otro también, qué asco. Estamos perdidos, claro. ¿Le gusta mucho tu tentación? Me va a gustar. Yo creo que no siento lo mismo. Yo soy feliz. Yo entré aquí ya sin estar feliz. Estoy hasta por él porque no quería mucho. Yo no quería eso. Pero sí, igual. No está poniendo tu parte tampoco, en verdad. Una mierda para ti. Fíjate, yo quiero
Estoy contento hoy. Ahora. He visto algo levantarse ahí, ¿eh? Ay, no, el otro también, qué asco. Estamos perdidos, claro. ¿Te gusta mucho tu tentación? No me gusta. Yo creo que lo siento lo mismo. Yo soy feliz. Yo entré aquí ya. Si me está feliz estoy, yo estoy por eso porque no me da mucho. Yo no quería eso. Así que igual. No está poniendo tu parte tampoco, en verdad. Una mierda para ti. No me entero de nada. ¿Qué dice? He visto algo levantarse ahí, ¿eh? Ay, no, el otro también, qué asco. Estamos perdidos, claro. ¿Te gusta mucho tu tentación? No me gusta. Yo creo que lo siento lo mismo. Yo soy feliz. Yo entré aquí ya. Si me está feliz estoy, yo estoy por eso porque no me da mucho. Yo no quería eso. Así que igual. No está poniendo tu parte tampoco, en verdad. Una mierda para ti. Así yo quiero. Estoy contento hoy. Ahora. Claro, está cachondo, no está contento. Míralo, oye, que lo ¿Por qué no lo pasemos muy bien? Otra broma, buscándole la vida. Bueno, vamos de minuto hoy, ¿vale? Vale, me parece bien. ¿Vamos de minuto o no? Por sí, mi novia, hermano, es fatal. Fatal. No sé qué hacer, hermano. No me pelear, no me pelear, no me pelear, no me pelear, no me pelear. Hermano, que todo el día de guay. ¡Es mentira! Vamos a ver. Ahora vamos a ver. Me quedo con guay, periódico. Qué asco, Dios mío, qué asco de mi vida. Qué asco de novio. Un mojón de novio es lo que es. Una mierda para ti, Juan Pablo. Una mierda para ti, Juan Pablo. ¿Eso es jugar? Porque yo no me he metido en la cama a nadie. Y ahí refregándose. Y perdona, estoy flipando. Que no hemos peleado en avión, toma. Que no hemos peleado en el hotel, otro. ¿Serás tú normal y mentiroso? Yo en el avión estuve todo el camino así con él y él conmigo. Y en el hotel nada más que hemos hecho follar. ¿Eso es pelearse? ¿Y por qué dice eso? Pregúntale a él. Es que miente más que habla. No he sido fiel, ahora sí. No sé qué, mi madre, no sé qué, no hemos peleado en el avión. ¿Será mentiroso, tío? ¿Y cuál es el objetivo de que esté mintiendo? Que se la quiere meter a la otra y está ahí poniendo excusas. Es que no le encuentro otra lógica. ¿Qué crees que le está pasando? Que tiene la churra más caliente que la hoguera, Sandra, que no tiene otra cosa. ¿Tú te crees que a Erika le gusta para otra cosa, así nada más que está ahí con los huertos? ¿Que está en el exorcismo o qué? Y ahí refregándose en la cama. Vamos, le dije a Andrea que me ponga mirando para Italia en cuanto llegue la visita. Asqueroso. ¿Eso qué quiere decir, Sandra? Que me da asco el novio que tengo. ¿Cómo estás? Más que a Erika le gusta para otra cosa, así nada más que está ahí con los huertos. ¿Que está en el exorcismo o qué? Y ahí refregándose en la cama. Vamos, le dije a Andrea que me ponga mirando para Italia en cuanto llegue la visita. Asqueroso. ¿Eso qué quiere decir, Sandra? Que me da asco el novio que tengo. ¿Cómo estás? Mal. Yo no quiero tener un novio así de asqueroso. Mentiroso, de mierda. Y yo confiando en él. ¿Ves cómo no estaba tan loca? ¿Ves cómo tengo una mierda al lado? Y yo sintiéndome mal por tener celos. Y yo sintiéndome mal y mal y mal. Morde va contigo cuando me vea que se va a cagar. Aquí te vas a dar cuenta de todo, gordo. Es que yo no quiero de allá. Es que yo no quiero estar con él. Sandra, estamos al principio de esta prueba de amor. ¿Te parece poco? No lo aguanto. Sandra, no hay más imágenes para ti. Sí, Juanpi, sí, así prefiero estar sola, con mi gato, con 20, pero yo no quiero tener un amor que sea así, prefiero estar sola. Chicas, la hoguera está a punto de terminar. Pero antes, quiero presentaros a alguien. Muy atentas. Adelante. No vaya recibimiento le voy a dar a la pobre, llorando y enfadada. Qué fuerte.
Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Hola, chicas. Buenas noches. No entiendo. ¿Por qué vas a mañana con nosotros? Álvaro, bienvenido a la Isla de las Tentaciones de nuevo. Estoy nervioso, ¿eh? ¿Sí? Sí. Álvaro, te presento a Almudena, Mucho a todas. Sandra, Claudia y Elena. Chicas, él, como os he dicho, es Álvaro. ¿Qué os parece? Muy guapo. Muy guapo. Sí. ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué creéis que hace aquí? ¿O ha venido con novia o es sentado? Bien, Elena. No, sí, pero me refiero, yo hasta donde sé tenías novia, estabas con Mayeli, hasta donde sé. Pues parece que no. Pues yo creo que lo mejor es que sea Álvaro que nos cuente qué hace aquí. Adelante, Álvaro. Bueno, chicas, este año, vengo a la Isla de las Tentaciones 9 a vivir la experiencia con Mayeli. Vengo de pareja, claro. así que nada. A ponerme a prueba yo también, por eso estoy tan nervioso, porque esto es duro, chicas. Demasiado. Así que os deseo suerte. Gracias. Chicas, Álvaro y Mayeli son la nueva pareja que se incorpora a la Isla de las Tentaciones. Muy pronto Mayeli se va a incorporar con vosotras a Villa Playa. Espero que la recibáis bien. Obvio. Álvaro, la próxima vez que nos veamos Sí. será ahí. Ya, ya. Y la próxima vez que veas a Mayeli, espero que sea también en la hoguera final. Yo también. Álvaro, aprovecha bien esta segunda oportunidad con Mayeli. Es momento de que vayas a Villa Montaña para conocer a tus nuevos compañeros. Muchas gracias. Puedes marcharte. Suerte, Álvaro. Chicas, Encantada. ¿vale? Adiós, pásate bien. Pues, chicas, con la llegada de Mayeli volveréis a ser 5 otra vez. Ahora sí, vuestra primera hoguera acaba de terminar. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Podéis volver a Villa Playa. Y perdón por la forma. Gracias. Buenas noches. Adiós, Sandra. Qué asco de pibilla. Me siento gilipollas de estar con una persona así. Yo no valgo esa mierda. Eres un mierda y eres un mentiroso. Juan Pablo me parece que miente más que habla. Los vídeos que he visto de ha sido la mitad estaba cachondo y la mitad estaba mintiendo. No reconozco a ese. Ese no es mi novio. Esta noche es la primera hoguera. Tengo ganas y no a la vez de ver imágenes de Claudia. Espero de todo corazón que me respete. Yo confío plenamente en ella. Confío hasta el final y quiero irme con ella de esta experiencia. Estoy muy nervioso porque no sé qué me voy a encontrar. Espero ver a una Elena que todavía no se ha olvidado de mí. Entré aquí para confiar en ella y porque es la mujer de mi vida. Me da miedo salir de aquí sin ella, la verdad. La verdad que me da un poco de miedo, pero necesito ver imágenes ya. Siento que Sandra se lo está pasando bien, también como yo. Pero con incertidumbre, cuando sabemos qué está pasando allí, sin que no tengo ni idea. Me encuentro un poco nervioso, la verdad. Me da miedo ver que Almudena tenga un feeling que no sea tan físico, sino que sea más emocional. Me gustaría ver que Almudena está haciendo ella y me gustaría ver que está haciendo todo lo posible por pasárselo bien. Muy cagado, hermano. Y la verdad que tengo miedo porque yo sé cómo es Sandra. Sandra va a ir a hacerme daño, a ver si a mí me entra también el miedo y me vengo abajo porque ya
resto cosas mías. Y lo que vimos el otro día era vamos, casi todo lo que estaba pasando allí, pero hoy vamos a ver la película entera. Espero ver la Elena que quiero ver, espero que esté disfrutando, pero siempre controlando esos límites, la verdad. Yo lo que quiero ver, tío, es una Almudena independiente, tío, que sabe pasárselo bien, que sabe disfrutar, pero tampoco quiero que se le vaya la cabeza. No sé si quiero ver imágenes de ella porque espero lo peor. Ya después de todo lo que me ha dicho, de que iba a hacerlo más grande, pues qué quieres que te diga, yo vengo con las expectativas bajas. Veas lo que veas, te vas a hacer más fuerte, ¿eh? Te lo garantizo. Sí, tío. De verdad, ¿eh? Pero hermano, Mis niños. Joder. Siempre unidos, chavales. Y ahora este momento. somos un equipo. Claro, yo lo sabéis, que veáis. Yo, y luego todo el mundo. Eso siempre digo. Buenas noches, buenas noches. Chicos, bienvenidos a vuestra primera hoguera. El despertar de la tentación. Hi guys, 6 people here. Welcome to my channel. I'm Eris. I recently moved to Valencia in Spain, and I'm in my new flat. But I didn't have done the moving, so you will see it in a few days. So I really invite you to subscribe so you will get notices when I go live. So I'm a psychologist, an illustrator, I'm a concept artist, and I'm literally starting a new stage in my life. It's gonna be really intense and stressful and exciting because it's like I'm taking all the risks to become in a great artist or just go broke in this year. So it's gonna be really intense, and of course you're invited to be here and be my best friend. I'm your best friend online. um and yeah, this is my little introduction. I'm not in the mood right now to be a japper. I can be really japper when I'm feeling okay, but right now I'm not feeling okay. I must be honest. I'm feeling a lot of mixed emotions, and I will probably talk about it better in my TikTok profile, or when I feel better, maybe tomorrow. So you're really welcome. Anyways, if I'm not in the mood of jap, you're really welcome to comment whatever you want or ask whatever you want. You can drop your questions. I will be happy to reply you. And of course, if you want to support me in my adventure, you can be member of this channel to support my channel. Yeah, I'm really happy to be able to connect with beautiful and amazing people, because in my community I only have beautiful souls. It's something that I'm really grateful, and I try to say it whatever, like constantly, because it's true. I really feel like there are great people through the screen. It's not like how to say it. It's not like the kind of community like one gamer or streamer has, like, young kids, or with that vibe. It's more like I'm having a lot of people who's adult and are really good persons, good people. So I'm feeling happy for that. I'm grateful for that.
And I just wanted to say it because I really care about all my viewers and I feel them like my family. So it's it's so special to be here and share this moment with you, my happiness with you, and even my, my worst feelings. It's like I feel your company, and I hope to be a good company for you also. So, yeah, I'm happy to have you here. I'm gonna show you a little bit of the flat because it's a little bit boring. This is my living room, and this is my kitchen. I have to prepare a lot of delicious food in that kitchen because in my last house, the people who live with me didn't allow me to prepare my own food. I'm gonna feel this freedom here. Yeah. I want to try a lot of vegan food, Asian food, things like that. I cannot pause this. So I'm gonna watch it. It's gonna finish this chapter. I'm watching like a reality that is like top here in Spain. Is a reality that I feel like a social experiment about couples, and how the love can be challenged by the temptation. Um, it's really cool to see how the partners and the couple interacts between each other because I've been single for 4 years after being in a narcissistic relationship and toxic relationship with a narcissist. It's good to see another kind of relationships. Hola, Baciño, ¿qué tal? Ay, perdón, jope. Ok, es que no podía pausar esto. Pues mira, la verdad es que no he salido porque hace un montón de frío y aparte no conozco mucho la zona en el sentido de no sé dónde se sale. De hecho, cuando vine de Valencia aquí a Ontinyent, me trajo una chica que me estuvo, bueno, una chica y un chico con los que compartí viaje y ellos estaban hablando y demás, me empezaron a hablar del sitio, me dijeron que estaba súper bien en cuanto a servicios, que se vivía muy bien y es que de verdad yo en cuanto a servicios creo que es lo mejor que he hecho porque está a 4 minutos del hospital, a un centro veterinario, a un minuto andando el supermercado, o sea, es brutal. Pero tienen inconveniente de que al parecer no son muy fiesteros, es decir, aquí no se hacen demasiadas fiestas enfocadas a la gente joven, ni tampoco hay muchos sitios para salir que no sea un restaurante, un bar o algo así. Y yo la verdad es que no bebo, así que es un poco complicado. Y aparte me han dicho que la gente de aquí es bastante cerrada. Es como cerrada porque es como un pueblo grande, pero a la vez son pijos y es una especie como extraña, porque normalmente la gente que está en los pueblos pues no son tan pijas, ¿no? Pero sí, es como que son un poco cerrados y como que les cuesta abrirse a la gente que no es de aquí. Sobre todo aquí en España están muy tontos los independentistas con el tema del valenciano, el catalán y todo eso. Entonces como que te hacen un poco como... A ver, no es mi experiencia. Es como un poco la sensación general que se transmite. Pero como que te hacen un poco del vacío. Entonces es complicado. Es complicado. Pero bueno, ya saldrá en otra ocasión. De todas formas, yo he venido aquí principalmente a trabajar. Sí que es verdad que tengo pensado salir, pero salir en un plan mucho más chill, rollo por la naturaleza, y cosas así. Y, y si salgo sería en Valencia. En Valencia sí que hay buenos sitios para salir, la gente está en otro rollo, hay muchísima oferta, entonces sí que me gustaría salir, pero en Valencia. De hecho, tengo pensado tener citas constantemente, bueno, tampoco constantemente, pero de vez en cuando, mínimo una a la semana, me gustaría tener una cita con alguien. Me da igual el quién, solo quiero conocer gente.
Y nada, mañana, sí, mañana si hace buen tiempo seguramente salga, si no, pues creo que no. Y, y eso, me gustaría dar un paseo mínimo hasta Renfe, que está como a 20 minutos de aquí, atravesando el pueblo. Y me gustaría verlo sobre todo porque me tengo que levantar mañana a las 5 de la mañana, o sea, no mañana de esta noche, sino la noche de mañana. Me tendría que levantar a las 5 de la mañana para coger un tren que me llevara a Valencia y de Valencia ya cojo un AVE que me lleva a Sevilla. Aunque no estoy segura, porque estoy hablando con un chico de BlaBlaCar que a lo mejor me lleva. Joder. Por eso me cae bien. Que ya es difícil. Y eso, este cambio te está haciendo también que te ves más guapa que... ¿Qué dices? ¿Pero cómo me vas a ver guapa si estoy en la putísima mierda, de verdad? O sea, fuera coñas, está... Sí que es verdad que... Uy, perdón. Sí que es verdad que estoy un poco menos estresada porque llevo menos días, o sea, menos días, llevo unos días sin estar trabajando, sin estar rodeada del ambiente tóxico que tengo en casa, entonces yo entiendo que eso se me puede notar, pero sí que es verdad que no estoy muy bien. Ahora mismo, o sea, dentro de quizás un mes que me haya establecido, que me haya hecho la idea de que no tengo familia, literalmente, me siento muy sola. O sea, no me escondo, intento ser lo más honesta posible, yo me siento muy sola en el mundo. Y, y por eso pienso que no estoy bien o simplemente no tengo un buen autoconcepto de mí misma ahora mismo. Siento que tanto mi autoestima como mi presencia visual está como un poco malucha, la verdad, no me voy a esconder. Pero seguramente, ya te digo, en un mes o así estaré mejor. Jope. Pero me alegro muchísimo de que haya alguien que me vea con esos ojos tan buenos como los que tienes tú. Que me miras con buenos ojos. Y, y nada, muy agradecida de verte por aquí otra vez, Paciño. De hecho, estaba hablando bueno, con los viewers, ¿no? Estaba hablando de lo maravilloso que es teneros como comunidad, porque me siento de verdad muy agradecida de tener a personas tan buenas preocupándose por mí, visitándome. No sé, simplemente pasaros a saludar y no sé, es muy bonito, de verdad, yo lo aprecio un montón. El no tener como fans, no sé cómo decirlo, bueno, fans, tampoco os considero fans porque os considero más como una familia, ¿no? Como parte de mi familia online, pero que no me gustaría, por ejemplo, tener como el típico perfil de niño rata, por ejemplo, siguiéndome, ¿sabes? Como que no macheamos, no es la vibra. Pero, por ejemplo, tú, John, Yasusa, ahora mismo no me viene a la mente porque de verdad estoy pensando muchas cosas, pero de verdad toda esa gente que se pasa por aquí, Sharon, Emma, hace muchísimo tiempo que no la veo, pero me acuerdo de ella, espero que lo vaya bien. Es como que, no sé, me hace ilusión tenerlos por aquí. Disculpa que te pregunte, Eri, pero ¿cuál es tu ascendencia asiática? No, sin problema, puedes preguntarme lo que necesites, lo que quieras saber, yo estoy abierta a responderos. Yo tengo ascendencia china, vietnamita. O sea, a mí me encontraron a los 5 días de nacer en un mercado de China, cerca de Pekín. Ahí fue ya cuando entré en el orfanato.
Pero cuando tenía 17 años aproximadamente, me pedí un test de ADN aquí en España para ver de dónde era y los resultados me salieron el 82% de genética, lo tengo de China y Vietnam, y luego el otro 10 y pico por ciento está repartido por Filipinas, Camboya y... ¿qué era más? Tío, es que ahora mismo no me acuerdo, pero como muy repartido por zonas de islas y demás. Ujú. Sí, por ahí. Entonces soy china vietnamita. Jejeje. No sé, supongo que tuve antepasados o yo qué sé, antepasados que viajaron mucho. Yo de hecho solía imaginar que era como que mis antepasados eran piratas que viajaban entre las islas de las Filipinas y Malasia y todas las vergas, porque me salía mucho de la zona. Entonces, ya puestos a pensar que no tengo familia, pues me lo invento, ¿sabes? Me invento mis tíos, mis abuelos. Pues bueno, pues mi abuelo era un pirata, ¿sabes? Mejor que literalmente no saber nada de tu familia, pues bueno, si me preguntan, pues ya tengo lore. Ay, jope, de verdad que es duro decirlo, pero me estoy sintiendo muy sola. Yo sabía que me iba a pasar esto, sabía que estando aquí me iba a sentir muy sola. Vaya mezcla muy hermosa de dos liadas. Muchas gracias. Hermoso tú, hermoso tú. Hermosos son las personas que ven lo bonito y lo bello en los demás. Eso es hermoso, tío. Te espero para darte... Estaré aquí por si quieres felicitarme en Año Nuevo. Buah.
Y eso- Contigo me contengo. Yo creo. Rostro exótico, personalidad española, sangre caliente total. Todo se combinó y el resultado fue el mismo que Deris. Sí, completamente. Completamente. Yo de hecho tenía la coña, ¿no? De decir de pequeña, soy como un plátano. Amarilla por fuera y blanco por dentro. Sí, sí. Ay. Debería hacerlo mi marca, tío. La bananita. La bananita, tío. Sería un buen nombre. Pero ya tarde. Ahora soy una star. Te odio tanto, te odio tanto. Porque yo no me esperaba nada absolutamente nada de esto. Voy a dejar de reírse de mierda, desgraciado este de mierda. Uy, he visto 40 veces el capítulo este, pero porque siempre me meten anuncios y nunca soy capaz de verlo entero. Ok. La mezcla brasileña es así, todas las razas y personas del mundo mezcladas y se llevan muy bien. Es que yo creo, tío, que el mundo debería avanzar hasta el punto de que no hubiese tanta distinción entre razas, evidentemente conservando todas las tradiciones y toda la cultura, pero en lo que se refiere a mezcla genética y tal, yo creo que lo mejor es estar mezclado. Además, está comprobado científicamente que la mezcla entre personas de distintas razas y demás fortalece el sistema inmunológico y los genes en sí. Entonces, como bueno, también depende de qué genes, ¿no? Pero por lo normal, luego por lo general, es así. En HR Motor tenemos el coche de tus sueños y al mejor precio. Si necesitas comprar un coche de segunda mano con seguridad y confianza, HR Motor es tu concesionario. Con nuestra amplia selección de más de 3.000 coches revisados y garantizados para que los puedas conducir ya. No lo dudes y ven a HR Motor donde podrás conducir tu próximo coche de ensueño. Y ya lo sabes, visítanos en hrmotor.com. Acaba de terminar. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Podéis volver a Villaplaya. Y perdón por la forma. Gracias. Buenas noches. Adiós, Sandra. Qué asco de ti, Villa. Me siento gilipollas de estar con una persona así. Yo no valgo esa mierda. Eres un mierda y eres un mentiroso. Juan Pablo me parece que miente más que habla. Los vídeos que he visto le ha sido la mitad estaba cachondo y la mitad estaba mintiendo. No reconozco a ese. Ese no es mi novio. Mi ascendencia es alemana y brasileña. ¡Wow! ¿Me puedes explicar un poco mejor? En plan, tu ascendencia cercana, en plan, ¿eran tus padres, tus abuelos? Creo que un poco de irlandés también es autóctono.
Buah, tío, Irlanda. Irlanda y su gente son tan maravillosas en tanto el sitio como los rasgos fenotípicos de esas personas. Me parece tan bonito, tío. De hecho, de pequeña siempre tuve como la fantasía de decir, ay, me encantaría viajar al Amazonas y me encantaría visitar Irlanda. Y voy creciendo y la verdad es que me doy cuenta de que no tiene pinta de que ninguna de las dos cosas vayan a pasar. Ni siquiera tiene pinta de que vaya a encontrar nunca a mi familia biológica, pero es como, quizás en otra vida. Jope, ya estoy triste otra vez. Lo siento. Es que sí que es verdad que siento, o sea, sí que es verdad que siento que he estado tanto tiempo reprimiendo mis sentimientos en mi casa que tengo la sensación de que cuando me relaje, y eso es una cosa que llevo pensando mucho tiempo, porque yo evidentemente fantaseaba mucho estando allí con mudarme y con salir de allí, etcétera. Y yo sabía que cuando estuviera en un sitio en el que yo me sintiera cómoda, segura, relajada y demás, iban a salir un montón de sentimientos que yo tenía reprimidos del palo. Muchos sentimientos que estoy sintiendo ahora mismo, que me resulta muy difícil de explicar y seguramente que en algún momento encontraré las palabras, pero ahora mismo es como que estoy en el limbo, en el sentido de, sí, estoy aquí, estoy tranquila, estoy segura ahora, no hay nadie que me moleste justo ahora, pero sí que es verdad que todavía no me he ido porque tengo todas mis cosas allí, tengo mis gatos, todavía tengo que hacer la mudanza y es que todavía no me permito ser como vulnerable y débil. Y es muy triste, tío, es muy triste crecer en una familia que no te permite ser vulnerable y que te tengas que estar todo el rato cuidando, que tengas que estar todo el rato con la amígdala activada, en plan, la amígdala, porque es tu sistema de alerta, de supervivencia, de lucha, de huida y es como... Ok, acabo de ver que hay 0 viewers. Le estoy llorando a la nada, pero bueno, no pasa nada. Gracias por pasarte. Igualmente, Baciño. Pienso que esa noche se lo está pasando bien también, como yo, pero con incertidumbre cuando sabemos qué está pasando allí. Así que no me... Hi Jeffros. This is the first time that I see you here, but I guess that the number of viewers is not working, but because I'm watching my phone paying Jeff writing in the chat and I cannot see the number of the viewers. The viewers is 0. So welcome to my channel, Jeff. Nice to meet you. I'm Eris. I'm a psychologist, illustrator, and concept artist from Spain. Jeffrey Jackson. Jeffrey Jackson. Es muy frustrante cuando estás en un lugar donde sientes que no perteneces, no hay conexión. Sí, completamente. O sea, yo creo que es especialmente duro para las personas que, como yo, somos adoptadas y literalmente es que no tenemos ningún tipo de conexión con nuestra familia biológica. Es que te sientes como sin ese lugar seguro, ¿sabes? Porque es que yo he conocido muchísimas historias de personas que estaban en la putísima mierda, pero cuando me refiero a la putísima mierda me refiero a no tener los servicios mínimos, tener que estar mendigando para comer. En plan, yo he conocido de primera mano no, pero sé de casos de personas así que les ha faltado de todo para vivir menos el cariño de unos padres y han sabido salir adelante, han sabido seguir adelante y han podido conservar su buena relación con su familia y tal. Y es que a mí me jode porque es precisamente lo contrario, en el sentido de mis padres tienen un montón de cosas, tienen pasta, tienen su vida, por así decirlo, resuelta, ¿sabes? Y tienen 2 hijos que ellos se empeñaron en tener porque la cabezonería de quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo, como quien quiere un perro por Navidad, y cuando el perro crece lo abandona, pues así me siento yo. Me siento que se quieren deshacer de mí, no se quieren hacer cargo. O sea, es que yo no me refiero a que mis padres me mantengan, ni muchísimo menos. De hecho, me parece, yo, cada uno con sus circunstancias, evidentemente, pero me parece un poco vergonzoso que con 30 años todavía te estén manteniendo tus padres. Pero joder, o sea, teniendo en cuenta las circunstancias y bla, bla, es como, tío, es que puedes ayudar a tus hijos y no los quieres ayudar, ¿sabes? Hi, Jeff. Bright Jeffrey Jackson in a piece of paper to have good luck. Oh, I don't have any pen here. I don't have pens here. But I will remember to write
It's like maybe I could use that piece of paper like in a kind of ritual of good luck of the write that in the piece of paper, burn it in a candle, like doing a pray for the new year. Maybe you are like a viewer of lucky of viewer of luck. Yeah, I don't know how to say it because my English, as you can see, is not perfect. I'm trying to learn every day. I'm trying to improve and learn new words every day. Oh, you're a rapper. That's really cool. That's really cool. Do you have any songs that I can listen maybe in Spotify or something like that? I would love to listen you. Um, it's cool to find beautiful people on the internet. And of course, you're really welcome to visit me, my live stream, whatever you want. You can comment whatever you want. You can drop your questions. Feel free. Um, and of course, you're really welcome to subscribe so you can watch how I'm going with this transition stage. Por fin terminas este tratamiento de vida, de verdad las siguientes semanas serán cosas buenas. De verdad, Vaciño, quiero creerte. Sorry, Jeff, if I'm speaking Spanish. As you know, I have like Spanish speakers in my chat, so I have to reply them in Spanish, so it's more comfortable for them. But if you want to know anything, just have to ask me, and it's a pleasure for me to explain you whatever you want. Sí, o sea, es un poco complicado porque de verdad que no tengo mucho dinero, pero intentaré hacer lo posible por no volver. Es que, o sea, sé que va a sonar muy mal, esto que voy a decir, pero es que te prometo que prefiero abrirme un OnlyFans y sé que esto es duro decirlo, pero es que prefiero meterme a prostituta, sinceramente, antes que volver a casa de mis padres. Y sé que suena mal, pero es que es muy grave. Es muy grave y es muy mal. Es tal el nivel de incomodidad y de control y de malos tratos que siento en mi casa que prefiero ser literalmente abusada sexualmente que volver a casa de mis padres. Es que siento que me va a hacer menos daño que una persona desconocida que no tiene ningún sentimiento hacia mí me haga daño que mi propia familia. Bueno, los que se llaman mi familia, ¿vale? O sea, ese es el nivel de dolor que siento estando yo en mi casa. Y yo he sido violada cuando era adolescente. Y está duro decirlo aquí, pero bueno, supongo que decirlo en voz alta forma parte de la recuperación. Yo sí he sido víctima de abuso y de violación cuando era pequeña. Yo esto se lo conté a mis padres, bueno, se lo conté a mi padre, no, mi padre es que se la suda tres cojones, me dijo que me suicidara, con eso te lo digo todo. Pero se lo conté a mi madre y mi madre por aquí entra y por aquí sale. Como si le digo, pues hoy llueve. O sea, ese es mi nivel de dolor en esa puta casa. Sí. I have a rapid nice. Oh, good. I'm Indian, but my favorite rapper. Oh, that's really cool. That's really cool. I guess that you can. I. ¿Qué historia de vida tienes? Sí, yo, a ver, si eso es solo la punta del iceberg, si yo me pongo aquí a contar, o sea, que yo no sé, yo siento muchas veces que estoy perdiendo dinero porque Netflix no me llama, sinceramente. I think that you can apport something. I don't know how to say aportar in English. It's like you can offer something different for your to your family and your community and your friends. It's like I'm sure that you can give something special. Oh, thank you. Thank you. I'm happy that you like my hair. My hair is now really, dirty because I have just moved to this flat and I have problems with the shower, and the technicians came here this afternoon to fix the shower. But now I cannot take the shower because I don't have like hair dryer. So thank you if you like. Anyways,
you will see soon when I have my like more prepared. It's like I'm just chilling in my house and I'm feeling like normal. But when I get ready and things like that, I'm gonna be prettier. So if you want to watch me, of course, as I told you before, you are really welcome to how to say it. Sorry. Oh, cool. Oh, cool. If you want to keep, watch your new friend online, of course, you're really welcome to subscribe. And I'm happy to see Jeffrey Jackson as my new friend online. It's really cool. Si ella fuera mi hermana, habría hecho algo malo para protegerla. Te refieres que si yo fuera tu hermana, le habrías hecho algo a ese tío, ¿no? La verdad es que tuve amigos que en su momento quisieron pegar a ese tío, en plan partirle las piernas, en plan hacerle de todo, pero fui yo la que los paró, porque, claro, teniendo unos padres como los míos, sabía que me iban a echar la culpa de todo eso, y digo, mira, ya estoy bastante jodida para que ahora encima me acusen con 14 años de una violación, ¿sabes? Como que no tengo ganas. Entonces fui yo la que le dije a mis amigos, oye, callaros la boca, no le hagáis nada a esta persona, porque da la casualidad de que es el hijo de la amiga de mi madre. Bueno, en ese momento eran como amigas o compañeras de trabajo, no sé, y se iba a saber por todo el pueblo, siendo un pueblo pequeño, en plan, como que me iban a estar todo el rato señalándome con el dedo. Iba a haber un montón de problemas en el instituto. Y yo encima era de la misma pandilla que esa persona. De hecho, era mi exnovio. O sea, me violó mi exnovio. Y sabía que iba a haber mucha gente que se iba a poner de su lado, porque es lo que pasa con todos los putos violadores, que al final nunca creen a la víctima siempre está en tela de juicio, y yo sinceramente era una persona con cero apoyo, sigo siendo una persona con cero apoyo, tengo muchos problemas y no tengo ganas de gestionar todo a un nivel de tan gran escala que afecte completamente a un pueblo. Es que yo no puedo, ¿sabes? No puedo. No puedo gestionarlo, y aparte, no por nada, o sea, si yo hubiese sabido que mis padres me iban a ayudar o que me iban a apoyar de alguna manera, yo seguramente se lo hubiese contado, pero es que es que no quiero decir que son malos, tío, pero es que en el fondo son malos. O sea, a lo mejor su intención no es ser malos, pero es que son malos porque tratan mal a sus hijos, tío. O sea, decirle a tu hija que se suicide o decirle a tu hija que te acaba de decir que la han violado, ignorarla. O sea, ¿a ti te parece normal? Porque a mí no. Pues eso es lo que han hecho conmigo, tío. Y yo estoy muy jodida por culpa de mis padres. Yo sé, o sea, yo desde pequeña sabía que era muy inteligente, sabía que entendía muchas cosas que normalmente los niños no deberían entender con esa edad. Y lo que me jode de todo esto es que yo no vivo acorde a mi potencial por culpa de mis padres, tío. Y sé que queda muy rollo adolescente decir, ay, no, es que los padres no sé qué. Escúchame, si yo hubiese tenido unos padres normales, mi vida hubiese sido muy diferente, porque yo soy una tía súper trabajadora, soy una tía súper lista, soy una tía muy creativa y soy una tía inteligente. O sea, yo soy capaz de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que si, joder, me falta el apoyo que toda persona normal debería tener, pues claramente no voy a llegar tan lejos como lo haría una persona que sí que tiene apoyo. Y de hecho yo he visto a muchas personas que son no mediocres, pero son normalitas, que tienen mucho apoyo de familia, amigos, lo que sea, tal, y han llegado muy lejos gracias a eso. Pues yo siento que me falta eso. Y encima todos esos problemas que me han creado a mí mis padres me repercute en mi vida adulta, ya no solo con amigos, sino con parejas. Bueno, algún día haré como una disertación de todo esto, pero, pero bueno, en fin, que me gustaría hacer como una explicación en TikTok de cómo puede una familia tóxica arruinar la vida a una persona, y cómo una familia sana puede ayudar muchísimo a una persona. Incluso si esa persona no está sana, ¿sabes? Bueno, I have a friend. Oh my God. That seems an interesting story. But she was like the girlfriend of your cousin?
Y bueno, que me pongo intensa, de verdad. Yo estoy esperando a sentirme del todo cómoda y segura para hablar de todas estas mierdas. Yo sinceramente muchas veces pienso que, lo dicho, pierdo dinero sin venderle los derechos de mi historia a Netflix. Pero bueno, es que paso, de verdad. She was my only friend. Well, but now you have another friend, me. um, I'm I'm just joking, but she was really nice. I had usually like a few friends. When I was in my college, in my high school days, I had more friends, but I usually have been like a lonely person. I care about a lot who I left to get into my life. So if she could uh, go through all your barriers as person and reach your heart, I'm sure that she was an amazing person. Yeah. Terrible. Yes, it seems the way that you are talking about her with that care and that love, um, it seems that she was an amazing friend, and I'm happy that you have her. I don't know if she is still your friend. Are you still friends? Oh, that's so cool! Yeah, I hope your friendships endures like all the life. I would love to have a friendship like that, but I don't have too much people who I consider my friends. She is the girlfriend of your cousin. Okay, okay, I'm gonna try, but she's my cousin girlfriend. Okay, yeah. Sorry, I'm like reading the translate version of your messages, and sometimes it's like it's like I cannot translate it. The Google don't translate it correctly, so I have to read the original message. Sorry. Te sigo viendo pasar frío mientras aquí en Brasil hacia donde hace 39 grados. O sea, ahora mismo estás en bañador que te podrías meter en la playa a hacer tiki tiki. O sea, qué envidia, ¿no? ¡Qué envidia! ¿Vienes aquí a dar envidia? ¡Qué poca vergüenza! You're smart. Oh, thank you. I think it's the best compliment that you can give me. I love to be complimented by my mind or my personality more than my physical aspect. So thank you. I love studying. I love to learn everything that I can. But lately I've been really stressed and I didn't learn too much. But now that I'm gonna be more relaxed, it's gonna be, yeah, I'm gonna keep growing up as person and develop my my person. El verano brasileño es así. Ah, claro, tío, claro, es que estáis en verano. Se me olvida. Se me olvida, tío. Es que claro, como yo nunca he estado en Latinoamérica, es algo que me encantaría, pero sí que es verdad que aquí en Europa te lo pintan un poco como que no hay punto medio. Es que me imagino que será verdad porque yo veo muchos documentales de
bueno, documentales y reportajes de Latinoamérica. Y sí que es verdad que yo recientemente veo mucho la separación entre clases de la zona rica, la zona pobre, la zona turística, la zona autóctona, ¿no? Y, y me encantaría ir a Latinoamérica, me encantaría visitar México, me encantaría, bueno, ver un montón de sitios. Argentina, la Patagonia, me flipa. El Amazonas, ya he dicho que me flipa. Pero es como que, ¡buah! Es como que siento que lo voy a ver cuando tenga 50 años y estaré rollo, ¡oh! Mi espalda, ¡oh! Mis rodillas. No estaré como en el mood para poder disfrutarlo intensamente como me gustaría, la verdad. Pero bueno. I just want to take the opportunity to thank you, because I was literally like sat here in the sofa and you just came to, just even say hi, and you make me happy. You make me happy, guys. And I just want to return something that of the happiness that you give me. Ya me he acostumbrado cuando hace 25, 26 grados, creo que hace frío. ¡Lol! ¡Lol! O sea, ¿de verdad sientes frío cuando hacen 25, 26 grados? A ver, yo si te digo la verdad, soy bastante friolera. Es decir, yo estoy a 23, 24 grados y es verdad que siento como la rasca. Es decir, como que, joder, pues estaría mejor tapada. Pero no siento tanto como el frío. Ahora, de hecho, creo que estamos a 7 grados. Creo, vamos. Así, pues... Okay. Yeah, and I'm feeling comfortable, like with the temperature. I don't know why I'm replying you in English. Me siento cómoda con una temperatura aproximada de 28, 30 grados. Yo creo que esa es mi temperatura cómoda, de decir, joder, estoy en manga corta, estoy cómoda, no siento frío ni calor. Esa sería mi temperatura ideal. De hecho, en Canarias suele haber una temperatura estable de unos 25 grados aproximadamente. Y se suele estar bastante bien porque no hay muchas variaciones en la temperatura. Y la gente como que habla muy bien de Canarias por eso. Yo, por ejemplo, vengo de una tierra que literalmente se llama extrema y dura, precisamente por los cambios de temperatura, porque es que hace o muchísimo frío o muchísimo calor, es como que no hay punto medio. Y yo sé que eso es malo para el cuerpo, o sea, el cuerpo al final se resiente con los cambios de temperatura. Y nada, sí, eso seguro que lo sabes tú. Otra vez, tío, otra vez, o sea, de verdad, llevo como dándole para atrás al episodio este como mínimo 8 veces, mínimo. Chicos, bienvenidos a vuestra primera hoguera. El despertar de la tentación. Debido a que Brasil es tan grande, está dividido en 5 regiones, cada una con su propio... ¡Ay, coño! De hecho,
Ay, perdón. I'm sorry, Baciño. Thank you for speaking in English because I want to, reply everything in English. So thank you for that. But it's only that I saw the translated version of your message that I thought that you were speaking in Spanish. Sorry. Um, it's really interesting. I didn't know about that. And it's really interesting. Could you tell me more about that? Which are the 5 regions? How is their climb there? I'm curious about that now that you mentioned it. That so interesting. Dentro de lo que se puede bien y no sé, tengo muchas ganas de ver las imágenes, Sandra, sinceramente, y yo por lo menos ver a mi Elena respetándome. Estás muy nervioso, Rodri. Sí, estoy nervioso. Sí. Pues yo entré aquí con confianza. Hi, Sam. Y yo lo único que pido que ahí lo que vea no me haga daño, porque Wow, like how many difference? How many difference in of hours? I'm so curious. Tell me about your about the different climb. I don't know how to say it. The weather, the weather in Brazil is like what makes the difference between one region and another region is it's so interesting. Juanpi, ¿cómo están esos nervios esta noche? Sí que cagadísimo, la verdad. Yo nunca he sentido estos nervios que tengo ahora mismo en lo harto. Necesito ver ya las imágenes y comprobar que Sandra se lo está pasando bien, porque es lo que quiero, pero que respete los límites y que sobre todo me respete y mire por mí en todo momento. Darío, ¿qué has sentido cuando has cruzado el pasillo de antorchas? He sentido miedo. Yo he estado pidiendo que Almudena pues, se lo pase bien y creo que ella pues, lo ha conseguido, o sé que lo va a conseguir, pero aún así tengo miedo también a que ella pues a lo mejor ahora consiga tener una conexión. Yo sé que a lo mejor carnal no llegará a hacer, pero mental sí puede llegar a tener una conexión con algún chico, porque ella es más de ese estilo. Chicos, va a ser una noche complicada. ¿Estáis preparados? Sam, I saw a globes in the I see globes in the supermarket, and that remind me to you. Aquí en Brasil tenemos 8.000 kilómetros de playa. 8.000 kilómetros de playa, que se dice pronto, chaval. Los primeros días, según has dicho tú, han sido complicados y que estás cansado de discutir tanto con ella, hasta el punto de poner en peligro vuestra relación. Sí, al final tantas peleas pues te queman y al final te replanteas seguir con la relación. ¿Qué es lo que no te gustaría ver? Porque conecte con alguien más de la cuenta, que jueguecitos más extremos ya que no me puedan llegar a sentir bien. Y eso es lo que no quiero ver. ¿Lo sabría reconocer? Sí, yo por la cara yo sé lo que pienso. Si Dios quiere, las visitaré todas. ¿Cuál? Te quedan muchas por visitar. ¿Cuántas has visitado? Nivel del 1 al 10, ¿cómo están tus nervios? 9,5. ¿Y tu confianza en ella? Un 10. Confío en ella, la verdad. ¿Sabría reconocer? Sí, yo por la cara yo sé lo que pienso, ¿no? Yeah, I know that your channel treats about it's about globes. I know that is your passion. I would love to have that passion for my things. I usually I in my younger days I was really passionate about a lot of things, but now it's like I'm feeling like I'm how to say it, like I'm turning off myself. ¿Estáis preparados? Más o menos. Comenzamos.
Llegaste a la isla de las tentaciones para demostrarle a Sandra que podías ser fiel, pero tras año y medio juntos, su desconfianza continúa siendo fuerte. Ella no confía en mí, yo lo sé. Además, vuestros primeros días, según has dicho tú, han sido complicados y que estás cansado de discutir tanto con ella, hasta el punto de poner en peligro vuestra relación. Sí, al final tantas peleas pues te queman y al final te replanteas seguir con la relación. ¿Qué es lo que no te gustaría ver? Porque conecte con alguien más de la cuenta, que jueguecitos más extremos ya que no me puedan llegar a sentir bien. Y eso es lo que no quiero ver. ¿Lo sabrías reconocer? Sí, yo con la cara yo sé lo que pienso, ¿no? Dice que si una persona te puede llegar a gustar o simplemente está jugando. Nivel del 1 al 10, ¿cómo están tus nervios? 9,5. ¿Y tu confianza en ella? Un 10, confío en ella, la verdad. Juanpi, hay imágenes de Sandra para ti. ¿Quieres verlas solo o con tus compañeros? Con ellos siempre. Adelante. Estamos juntos. Yo, atento todo. Que me gusta dominar. Te voy a poner mi número, intenta acordarte, ¿vale? Yo lo tengo así, por favor. Vas a contar uno de tus besos ocultos. A robar la letra, tío. Si tienes algo oculto por ahí. No me acuerdo, pero algo que tienes por ahí escondido. Me duele la piel. Como si hubiese hecho deporte. ¿Cómo? No, ¿qué está haciendo? ¿Y yo? Yo que se deja, que digo a ellos, más, que le dé. ¿Cuántos guantes tienes? Pues no lo sé. Ya lo veré. Pues ya veremos. Me cago en esto lo que yo dije. A ver cómo he hecho. Yo. Qué asco, hermano. Madre mía. Soy peor de lo que ha llegado, la verdad. Ha habido un poco de conexión, ¿no? He visto conexión ahí. Atención. Veo que se gustan, la verdad. Se están conociendo poco a poco. No he visto gran cosa porque los juegos al final yo también lo he hecho, pero no me está gustando lo que veo. ¿En qué has notado la conexión? Pues a la hora de las miradas, las caras que pone cuando la abraza, cuando le toca por aquí, veo que está cómoda con él. ¿Reconoces a esa Sandra cuando está contigo? Ella es así conmigo, lo que no sabía que también era así con los demás. Yo confiaba al 100% en ella, pero ya tengo dudas. Tú has dicho que reconocerías, solo mirando la cara de Sandra, cómo estaba. Se le ve a gusto, ¿no? Yo la veo a gusto con él, yo es lo que veo. Yo no quería ver esas cosas, tío. No estaba preparado, la verdad. ¿Estás bien? Yo no estoy dando la verdad. I think your apartment is already furnished. You just need to pick up your computer. Yeah, I need to bring here my computer, my two monitors, all my books, because I have a lot of books and notebooks, a lot of clothes that I want to sell here. I don't want the clothes that I have. I want to sell it on Vinted, but Vinted just closed my account, and I have to open it again. And it's a shit, but I trust that I'm going to sell it out when I have the account again. And I have to bring here all the kitchen stuff, because if you see, I have a very beautiful and big kitchen, but really empty. I don't have anything. I have to buy like the knife, the spoon, the forks,
all the tools that I need to cook, I have to buy it. And I have also to take bed clothes and all my, well, all not, but the most of my mirrors. I want to take his. I want to bring there here. Sorry, I want to bring them here. Sorry, I'm tired. I need to bring here also the stand stuff and all the materials and my cats and all their stuff. In fact, I just realized that my cat's castle fits perfectly there, and this way they can jump also here and jump there and this and this. I think they're gonna be happy, but of course they're gonna miss all the space that they have in the countryside. um and I also have to take all my skincare products, and I don't have much more. Yeah, I wanted to see my cats. In fact, I'm gonna take a look right now. Oh, thank you, Sharon. You're so kind. I would love to show you when it's furnished with all my things and my stuff here. Thank you. In fact, I choose this apartment because I want to invest uh, in my personal projects, and one of them is this stream and the extra content that I want to create in Patreon. So I thought that this location and this view would be pleasant for the eyes of the viewers. It's gonna be more interesting to see, a beautiful place. Um, yeah, I just wanted to make it for me and for you guys, and I hope to feel better soon. I'm feeling sorry. I'm sorry because I'm now the saddest girl, and I have now like sad vibes, and I hope to feel better soon. But I'm feeling really lonely right now. Not for you, of course. It's for all this situation. Because even if I'm moving, even if I have a beautiful apartment, it's like I'm not moving because it's my life is fine. I find a cool job, and I'm moving because I want to just improve my life. I'm just running away from my home. It's a little sad. So I'm going to check my car. Panorama. Este volumen panorama. Where's my cat? I cannot see my cat. My cat is not in the room, I guess. And Yasusa is so cute. Commenting in my camera one. I want to check in my Tractive app. Ha llegado el momento de que os enfrentéis a vuestra primera hoguera y así podáis encontrar la respuesta que habéis venido a buscar. ¿Qué ocurre, Rodri? Nada, que tengo un nudo en el pecho brutal, la verdad. No sé lo que va a pasar esta noche, pero que tanto yo como mis compañeros salgamos de aquí dentro de lo que se puede bien. No, my white cat and my carey cat are both
in the opposite side of the country, and I already miss them so much. They are my real family. I just want to be with them and have them. I'm missing really much my sons. They are my sons. Are the only sons that I'm gonna have in my life. So it's really hard for me to be separate from them because they also are like my emotional super pet. I don't know how to say it in English, but it's true. Yeah, it's really hard for me to stay away from them. So I'm willing to come back and bring them here and help them, and I want to try to make them get along because they don't get along. Again, fault of my parents because they don't want to give their space to, meet them and introduce them like little by little. So my elder cat, yeah, I have two cats. Yeah, and it's like a surprise for you because all of this that I'm telling you, I have my elder cat who is a beautiful female cat called Aria. She is 9 years old. She was adopted in Huelva in the south of the peninsula. I bring her into my home, to my main home that with my other Siamese cat, Tai. But Tai is not with us because he disappeared like 3 years ago, and if Tai is, my soulmate in a cat. He was literally my soulmate, and it was so painful for me, and I was so desolated when he got lost that my parents and the psychologist didn't know how to recover me because I was looking for him for 1 or 2 months, and I was literally destroyed, like crying every day. In fact, when I talk about him, I got emotional because it's like a injury that I'm not gonna I'm not gonna how to say it I'm not gonna be able to recover from that loss because he's literally my soulmate, and he's gonna be my soulmate forever, and I feel so much his loss. Sorry, I don't. Sorry, I'm gonna cry every time that I talk about Ty because I love him so much, and it was so painful when he got lost that I couldn't recover myself. So my parents left me to have. The psychologist told to my parents to get me another cat to be better. So that's why Mina, my 2 years old cat, white cat, that you usually no, you don't have to be sorry. It's totally fine. I'm friendly with the cry. I think that we should normalize all the emotion and all the feelings, and it's okay to cry. So that's why I want to transmit this in my stream, that it's okay to feel bad in some time, in some moments. It's okay to cry, and it's okay to cry when you are missing your soulmate. Yeah, so it's fine. But I was so desolated when my cat got lost that my psychologist told my parents to get me another cat. So that's why Mina got adopted 2 years ago or 3 years ago, and because I couldn't recover. I was literally crying all the day looking for my cat, posting posters in the streets, looking for him in the village that were near to mine, and he never come back, and he never appeared, and it's so sad because as mother and soulmate was so painful and sad not being there in the last moment of his life to take care of him. I want to protect him.
I want to protect him in his last days, how the same way that he care about me, because that cat was so special. And when I say that he was special, I mean that when I was bad, because I've been like suffering a lot from since I was younger. I've been suffering and crying a lot, and that cat could feel my feelings, and he came to comfort me, and he did everything to make me feel better. So that's why that's why I feel like I failed him because I couldn't stay with him when his life finished. It's so hard for me. Sorry. Sorry. And that's it. As you see, I love a lot my cats. They are my sons. Yeah, they also they have the microchip. And now that's why Mina has his tracking band. I can see him. That's why I bought my Mina's cat, my white cat, the tracking band. Mm. 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 I can locate him via app. I can see that he's at home right now. It's, it's the best decision that I did, because I can control it, and I feel like better when I see that he's in that place or in that place. I can look for him whenever I want, and that's it. And my other cat has also a microchip, and she has like a air tag because she don't leave the garden. But my white cat usually explore all the gardens around. Yeah. And I tried different tracking bands, but Tractive is the best. Even if I have to pay 300 a year, but I want him to be safe. I don't want to repeat the same story. And of course, you probably are wondering why I didn't buy this tracking band to my other cat. The explanation is that my cat was really so close to me. He was always with me. He was always in the same room than me. Um, my cat just disappeared after being several months in my house, and as I say, never leave my side. Never. Even if I was in the south of Spain, even if I was in my house, he never left my side. But one day, one old friend from my school days just invited me to her house, and with another friends. So I went to that appointment and that meeting. When I came back, my cat wasn't there. I didn't see him anymore. And sometimes I think that when I leave him, probably he were to look for me, and he never leave the house. He didn't know how to move in my village, and probably he got lost or was like how to say, kidnapped. Because when I was trying to look for him, I was, of course, you know, making questions to the neighbors and investigating. Um, and I realized that there were like several Siamese cats that disappeared in my village. In fact, in my same street, and that's really weird that
several Siamese cats just disappear in the same street. What the fuck? But of course, the police is not gonna be worried for a couple of Siamese cats. They don't worry about the cats. So I scared. I have think about all the possibilities when he got lost. That one of the theories that I thought is like, okay, if the neighbor, if the Siamese cats neighbors were kidnapped also, probably they are using. I mean, the people who kidnap the cats usually use them to give more cats. I don't know how to say how to you can imagine, like they have cats and they force them to have more kittens and sell the kittens, and because Siamese is like you know um and I'm scared about that, because if they kidnap my cat to be a male and have more babies with another cat, probably when they realize that my cat was sterile, yeah, exactly, was he couldn't have more kittens because I sterilized him when he was a kitten. Probably they killed him, or I don't know. It's a lot of theories and thoughts that give give me have me in pain, because it's the kind of situation where you cannot have the duel. I don't know, is duelo, the duelo de la pérdida, the loss duel. I don't know, is that word is correct to say. But when usually a family member of your family, a family member is kidnapped, you cannot cry them as they are found buried. You know, it's another kind of situation, and it's like a injury that you cannot heal. It's like the scar never appears. It's always fresh. It will be fresh till the end of my life. And I only pray to the universe, because I don't believe in God. I don't believe in God, but I believe in the universe. I only ask for the universe that when I leave this fucking world, I just want to reunite with my cat. I don't want anything more that reunite with my cat, and maybe with my family, biological family, just to know what happened with me when I was a baby. But above all, my cat. I just want to hug him again. Sorry. It was so hard for me. You have to think that, yeah, my cats are my family, that the only creature in this world that make me feel that I'm loved unconditional, because my family don't love me. My biological parents just abandoned me when I was a baby. So what kind of love I deserve? I don't know. My cat just showed me that kind of love, and I'm so grateful. And that's why I love animals more than the people, because people is cruel, really cruel. No, I don't get upset. It's just I'm just going through a lot of emotions, because it's not only for my cat, it's for the old situation that I'm having these days. Because as I told you before, it's not like, oh, I'm renting a new apartment because I'm happy. It's like I'm renting an apartment because I'm just running away from my home, because they hurt me so much and they don't care about how I'm feeling.
Even if I'm destroyed, they don't care. They don't care a shit about me. Yeah. They are the best. They are the best. And they are the most important for me. My cats. Um, and thank you for give me this space to be me, to feel all this intense emotion that I usually repress on me. Because, living with that kind of parents is like always in that survival mode to, I'm always aware to be hurt. And when you are in that condition, you have to repress your feelings because you don't want to show like vulnerable, because they're gonna take your vulnerability to use them against you. So that's why I don't usually show my emotions when I dare, only when I got in crisis, like overwhelmed. So thank you for uh, let me express myself and appreciate me just how I am. Thank you, Sharon. You're so sweetheart. Um, yes. And I don't want to be fake. I don't want to be the kind of person that you see in internet is like, oh, her her life is so perfect. Her life is with no problems. No, I'm exactly the opposite. I'm just a real person who feels, who you know, who has problems. I'm just a person with feelings, with dreams and goals, and I'm trying to work so hard to achieve my goals. Even if I'm feeling alone, if I have no support with my family, even if I got abandoned with 5 days old, it's okay. I know that I deserve better, and I'm gonna fight it till the end of my days. I don't know if the end of the days, but even if, when I still have strength in my muscles and energy in my soul, I'm gonna fight for a better life, because I want to be a good person and I want to have a good life. I've been suffering so much for so many years that it's like I have to believe that something better is coming. It's like I have to believe in that. I don't have any more to hang it, only in the promise that one day I will be better. Um, uh, and I'm going to take some paper because I have boogies. Yeah, in fact, I wanna. Okay, sorry. Battery back. Okay. Okay. Yes, when I bring my kittens here, they of course are gonna be here. Hi, dirty cat. They're gonna be safe here in my apartment, but oh, sorry. Are you okay? Are you okay? Did you get hurt? I'm gonna take care of you. As I was saying, my cats are gonna save in my apartment when I bring them here, but I know that they are used to move in a spacious garden on the countryside that are around from my house. So I don't want them to get stressed. So probably I will take them to have some walks. In fact, I usually
Uh, um, Sorry, I'm checking that my cat don't have signal in his tracking band. Um, as I was saying, I would try to find green spots in the nature to have some walks with them because I don't want to get stressed in this flat. Even if you see that is big, it's not as big that as they are used to, you know. Um, and it's okay and it's fine because I usually walk with my cats even without the collar. I don't know how to say it, but as you see, when I was in Andalusia, I usually take my cat to work, and they are so nice, so nice. So even she's my another cat, Aria, when she was younger. As you see, it's really cool to work with her. She don't even need the collar. She just came with me. She never leave my side. Um, I only put the harness for her security in case that one dog without the collar can come running to us or try to hurt her, or a car could scare her, or maybe another person. I don't know which could happen, but I prefer to have it, with the harness to feel that I can rescue her if she needs me. But she don't need to be with the harness. I'm gonna show you. For the ordinary. As you see, she comes back to me after me. Um, Even if we have all the forest to run, she always are by my side. She don't need to be, you know. She is so cool. I love her. I love her. She's the only female cat that I had, and she's really amazing. I'm gonna miss her so much when she's not with me. And I know that I'm gonna be really, really, really bad when she not be by my side because she's my little shadow. um, yeah. I'm so blessed with my cats. It's the best cats I have ever had. I'm so grateful for that. Oh, you're beautiful. Even when I'm crying, I'm beautiful because I see myself like a shit right now. Sorry, you see me with good eyes. Thank you. Yeah. Um, as you can see, an intense person. I feel all the feelings so in so intense way. Is like the beauty of the BPD and the PAS. My cats are the carey is Arya from Arya Stark from Game of Thrones, because the first time I saw Arya in the first chapter of Game of Thrones, I saw her like so brave, so charismatic, so unfair. I mean, so fearless. That I saw her and I thought, if I had a girl like daughter, I would love to have her as daughter. I want
I want she be like a brave warrior, non-conventional, non-feminine, um and yeah, that's why I named her Aria. And Mina has that name because she, when I adopted him, he was white, but in his head, right here, had like a few hair like black. And that reminds me where we are kids, when we are kids, and we write with pencil in the school, and we used to put the hand here and write. You can see that the pencil is like here, and we call the point, I don't know how to say, the thing where what used to write, mina, la mina del lápiz, the mind of the pen, I don't know how to say it. And his black hair of his in his head reminds me this dirty of the pencil. That's why I call him Mina. Thank you. Thank you for think about that dirty cash. Bathino just told me before that I look radiant, and he thought that, yeah, mancha, sorry, okay, smooth, yeah, the pencil smooth. It seems like I did this in the head of my white cat, and that's why I call him Mina. And as I was saying, Bathino told me before that I look radiant. It was, the not being with your toxic family around is looking you. That's why you're looking good. And it's like, okay, thank you, but I'm not feeling pretty right now. But thank you. Yeah, of course. I would love to show you my cats, my living with my cats. Um, and the producer wants to help me because he knows about my situation and he wants to support me. He told me to buy, a lot of um, a lot of toys for the cats so they don't get bored here, and he makes exercise to not get fat, and and he told me to search for cat toys and send him the links, and he's gonna give me all the toys of the cats just to support me. He's really nice. I'm really thankful and grateful with him. He's really amazing. Oh yeah, I know. I want to show you. Yeah, it's like you're gonna see him like more freedom with, freedom in the house, because in my house they are not allowed to do normal things, because my mother is so strict with the cleaning and all that. So yeah, you probably will see it doing another kind of actions here. Probably you will see some Mina or Arya climbing there. I'm watching there like climbing in the castle, which fits perfectly in that spot. They're gonna climb that way, and they're gonna jump and jump and jump. I, I know, but it's fine. It's okay for me because I don't have things. I'm not gonna put things there. I want them to have to get exercises. I don't want to they get ill for not being exercised. In fact, even if my cat do a lot of exploration around,
he's like a little bit fat. Yeah, it's gonna be fun. I want them to enjoy, and I also want you to enjoy. So when I bring them here, I hope to see you soon. I will be excited to show them to you, Sharon. I'm thinking about the moment that I say, Sharon, look at this, Mina, say hi. I can imagine. I can imagine that perfectly. Mm. Oh, thanks to you, Sharon. Of course, always thanks to you, and thank you for sharing all these moments with me. As I was saying before, I'm really thankful for having this community full of beautiful souls. Really, I feel that I don't know. I'm blessed with you guys. Um, when do they moving? I'm gonna bring them in 3 days. Yeah, we are in 70. I 17. 27. Sorry. In the 30, we are gonna do the moving with my friend. My friend is gonna drive the van with all the stuff. I'm gonna have my cats in the traveling. I'm gonna take them, bring him in 3 days, and it's so crazy, so crazy. It's like I'm not. It's like I don't. How to say it? Because in Spain we have an expression for that, but I think that is not the same in English. So I'm gonna try to search it with my friend ChatGPT. I'm gonna ask him. ¿Cómo se dice en inglés lo siguiente? Dos puntos. Em, es como que no me hago a la idea de que me he mudado. Es como que estoy en una especie de limbo en el que todavía no me he mudado del todo y tampoco me he ido del todo de mi casa o de casa de mis padres, mejor dicho. Y por eso es como que todavía no me hago la idea de que me he mudado de verdad. Cuando ya lleve unos 3 días o 4 días o quizás una semana viviendo aquí con mis gatos, entonces diré, vale, me he mudado definitivamente, soy libre, me siento libre de hacer, de sentir, de pensar lo que yo quiera, cosa que no podía hacer en la casa de mis padres, y realmente por fin me siento bien. Y sé que voy a necesitar tiempo para procesar todos esos sentimientos. De hecho, es jodido porque yo al mudarme de allí he dejado a mi psicóloga, una psicóloga con la que de verdad me sentía muy bien, me ayudaba muchísimo, me entendía muchísimo y es muy duro como persona que tiene TLP y como persona que tiene paz. Es muy difícil separarte de un profesional que te está atendiendo bien, entonces para mí es muy complicado empezar de nuevo otra vez terapia con una persona desconocida a la que tienes que contarle de nuevo todos tus traumas, toda tu infancia, todo tu bagaje, es que es muy duro. Y me imagino que las personas que estén aquí, que vayan a terapia, pues lo entenderán. Entonces, todo eso para explicar en inglés la expresión de no me hago la idea de que todavía me haya mudado. I can't wait to see them. Yeah, I also want to have them here. Thank you for being so friendly. Oh, you make it easy, Sharon. You make it easy to be friendly with you. Everything is so friendly in my community. I'm so blessed. In fact, I don't have in 5 months that I'm streaming, I didn't have a single hater. I didn't have a single hater, and I was like, okay, thank you. In fact, I know that I don't have haters because still my channel is leader. Probably when this grow up, probably I will have haters. But now I don't have haters, and I'm feeling grateful. So yeah, thank you for being nice with me. Thank you for being nice with
other people's and be kind with the situation of the rest of the people. You are nice, really amazing guys, because the normal thing nowadays is not is being indifferent. It's like being all the people suffering in and not care about. So thank you for being sensitive. Thank you. In fact, my real name is Star, so thank you. And as I was trying to say before, it's like I still can wrap my head around the fact that I moved. I feel like I'm in some kind of limbo where I haven't fully moved out yet, but I also haven't completely left my parents' house. So I still doesn't feel real to me that I actually moved. And I think that after 3 or 4 days, or maybe a week of living here with my cats, I will finally say, okay, I definitely move. I am free. I feel free to feel. I feel free to think, and I do and to do whatever I want. Something that I couldn't do at my parents' house, and I finally feel good. I'm not I'm going I know that I'm going to need time to process all these feelings. In fact, you see that I'm totally a mess right now. It's really hard because by moving away, I've also have to leave my psychologist, someone I felt really comfortable with, who helped me a lot and truly understands me. So when you have a BPD and anxiety and you are really sensitive, it's incredibly difficult to separate from a professional who was taking care and taking good care of you. So for me, starting therapy all over again with someone new is very hard. You have to tell them all your trauma again, your whole childhood, your entire background, and it's really exhausting. And I imagine that people here who goes to therapy really understand that thing. Um, yeah. And the expression was, I still can't wrap my head around the fact that I moved. It doesn't feel real yet. All that jump to that short sentence. But guys, I'm so sad that I don't even want to eat. Literally, I'm eating just one meal a day. And I know that you're gonna get angry, like, no, you should eat better, you should take care better of yourself. Yeah, I'm trying to take care. That is like I cannot eat because I'm stressed. In fact, I have food there like cold because I cannot eat because I'm sad and I'm stressed and I'm not angry. Yeah, but day by day, I will try to feel better. And I know that it's gonna be highs and lows, and it's like a roller coaster with in my moods. Is so I have a roller coaster mood every day, so it's okay. You can take it this like also like if you are curious about how is the normal living of a person who has PPD and PAS, you can you can just take a look and watch how is this, because I'm not gonna fake anything of what I'm doing or who I am, or maybe in social media, yes, and I have to admit it that I like to show me in like with a mask, because I feel that can protect my privacy, and I can decide with who I share my privacy. In fact, share my privacy with you right now is a conscious choose. I don't want to leave everyone, to allow everyone to know this part of me. That's why thank you for the taps. That's why I want also to take care of that part of me, showing only the beautiful part in Instagram about me. um yeah.
Above all, because all the most of the people who follows me in my main Instagram profile are from Spain. Yeah, it's, is to protect myself, of course. Um, as that's one of the reasons that I don't want to be famous or known here in Spain, because the people in Spain is really gossip. Not everyone has good intentions, and not everyone can connect with me as you do, and I cannot or don't want to understand how another people is having their life. So I just want to buy the bread in peace. It's like my star sentences. Like, quiero comprar el pan tranquila en mi casa, ¿sabe? No, I don't want to, as I said, be recognized here. I I want to be, how to say it? And I want to be anonymous. I want to be anonymous for my neighbors and for my community and things like that. Can I come stay with you until the cats get there? You can call and stay with me whenever you want, Dirty Cash. Even if I have my cats, even if I don't have my cats, you're really welcome to stay with me, and and you're really welcome to this channel. Always, always, Dirty Cash. Always. You don't have to have doubts about that. This stream is like open my door house to you, and you are really invited. You, Sharon, John, Jasusa, Emma, Basinio, you are, my online friends. That's cool. And I'm really happy, as you see, this smile is not fake. I'm really happy to share these moments with you guys. You just have to imagine how could be this experience if I wouldn't be streaming this moment. I'd be really sad here in the sofa thinking about no one cares about me. So you're really important for me. This project is important for me. Um that was curious, yeah. I in the mood of know and meet new people, bring new people to my life. It's like I want to find my people in this world. The world is really big and immense, and I think that maybe I don't find my biological family, but I want to choose my family, and I want you to be part of this family. Because it's rare, because I usually see people in the same situation or similar situation with um, parents that don't care about their children, or who suffer bullying and things like that. And I see that that people usually grows up, and they get like adults and things like, okay, I don't have a good family to take care of me, I want to create my own family, I want to get married, I want to have my own kids, to never treat them like my parents treat me. I totally respect that point of view, but when I was young, I had like the opposite thought. It was like, if my parents treat me like that, I'm not gonna be never a good mother. And I know that I'm gonna be probably better than my parents. But it's like an unconscious thought that I'm not gonna be able to be a good mother, because I don't have the reference of a good mother to be a good mother. It's like an unconscious thought of this. And I was always thinking about, I'm not gonna be a good mother. So I never thought to have my own family or get married or have my own
children. Never thought about that. And always that the people ask about that, I say, no, I don't want to have kids. I don't want to get married. The only kids that I'm going to have are my cats, and that's all that I need. But yeah, I would love to find a good person who share my life. You're wrong. You're a different person. Change the cycle. I usually read that when I grow up and started to consume TikTok, and I saw like the typical trending video about I'm gonna be the person who cuts out the cycle. I'm gonna be the person who's gonna heal all this parental abuse story and things like that. And yeah, I know that I'm that person, but I'm not gonna have kids. Um, I'm, I know that if I find a really good man or woman, because I'm bisexual, um, and I found the correct partner, I probably will be open to have kids. Not my own kids, probably they will be adopted kids or something like that. But I have to find that person, and it's really difficult to find that person because it's really difficult for me to have healthy relationship due to my, my baggage of these toxic traits that affect me in my adult way of living. It's difficult for me to be not assertive because I'm being in therapy treating my, my BPD and my way of relation. But as I was raised thinking about the love is not in unconditional, the people is not gonna give you anything, the people is not gonna be kind with you, even the people is gonna. I was my parents raised me up and they make me think that no one is gonna love me for who I am. They're gonna love me for what can I give to the people who's loving me. They're not gonna love me for who I am, unconditional love. um that makes me have relationship with partners who treats me really bad, that mistreats me also, and I had also toxic relationship before we meet, of course. um it also brings me a lot of problems with friends because my friends had like they behave with, or they have behaviors that hurts me in some way, and I wasn't able to explain them that behavior was hurting me or things like that. I was so dependent because I was so afraid to make clear my boundaries, because I felt that they will leave me, that they won't love me, you know. And I've been treating all these problems in therapy, and it's hard for me. I know that I'm a good person. I know that I'm extroverted, and I know that I'm friendly, but it's still hard for me to find good people who are, with good intentions, who do much and things like that. Because lately the people is really, I don't know if you have the same feeling as me, that the people and with all social media is like the values of the people are not the same as 20 years ago. And it's like they have their priorities uh, in another, in another place. And it's fine to find people who has the same values as you,
um, and it's hard to find people who understand the change and the intense emotions that you have as person with BPD. Because when now, well, now, um, 1 or 2 years ago, I got stabilized. I don't know how to say it. Like in Spanish, we say like alta. It's like you still have the BPD, but you are fine in your BPD. You are regulated. I don't know how to say it, but of course you need to be surrounded of people who also take care of you and are aware of how you're feeling and how their behavior is gonna affect you. And my parents was totally the opposite. I was literally working on myself on with two different psychologists, and my parents was constantly stepping on my boundaries and trying to destabilize me. I don't know how to say it, but they were always the reason why I was going on crisis. And when I got triggered and I go in crisis, I cannot come back because my amygdala, I don't know how to say amygdala in English, was so active that the emotions that I feel are so intense that I cannot regulate. That's why when I stream that that famous stream in my channel where I was literally crying by 1 hour in the car. That's why my parents was yelling at me, insulting me, treating me bad, screaming me. Was really 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 bad. And it's sad that your own parents, that the person who should love you unconditionally and should be aware of your fucking tra- mm, your fucking disorder and should be aware of what you need, things like that. The family should be the closest person that should be aware of all these kind of things, are the people who precisely are hurting you. And that's why I'm running from my home, because I it's hard to say this, but sometimes I literally feel that I'm gonna lose my mind. I was literally in the edge of craziness, and I was scared about a step out on this crisis and never come back. I was scared to get lost in myself and be that kind of people who don't know about what they are thinking or doing. I was really scared to lose my personality, my way of being, my uh, exactly as you know me. And I was so scared about that. I was really scared to get lost and never be me again. And I was really scared because when I was in my house, I started to paint worse and worse and worse and worse. And every year I was like losing my art skill, my creativity, my originality. And I was like watching all like in a, how to say it, like in a second plane. Like it wasn't me. I don't know how to explain it. Is strange, but it's why I saw it like in a a perspective of a third person. And it was like you cannot keep doing here, and you cannot keep in this house, you cannot stay here, you have to move, you have to give you a chance to be different, try different things, and take the risk to prove you that you are worthy, that you are
worthy of being good, have a good life, have a good job, have a good partner, have a, you know, a happy life, even with the mistake, even if I have mistake, even I have, you know, problems. Of course the life is not perfect, but I can choose my own problems, I can choose my own pace, and that is the kind of freedom that I'm looking for here. And I think that I'm in my Japper mood. Sharon, what have you done with me? Sharon. Yeah, I had to leave. I was okay, guys. Sorry, my iPhone just turned off. It's really low of battery, and I don't have internet here. I'm using the internet of my phone to give internet to this phone. So that's why the string goes goes off. I'm gonna try to finish this stream with the pain in my heart. I'm gonna try to finish this stream. It's being really interesting. I love to jab with you, but I need to charge the mobile. So probably I will try to stream again before sleep, even if it's a short stream. But I just want to let you know that you're amazing. Um, and I'm really happy to have you here and to share all this life stuff with you. Of course, and of course, if you want to support me in any way, you're really welcome to subscribe, like, share this stream. You also can, you also want, you also can to follow me in my other social media, in my other YouTube channel. You know, you can also donate if you want. You can also subscribe to be a member of this channel to support the channel, or you can also buy me things in my art store if you want. Of course, support my art, or you know, I'm really bad about asking for support, because when I was a kid, when I asked for support, no one's helped me. So I'm really bad of this, but I'm trying to improve as much as my English. So, as I was saying, thank you for being here. And I see you soon. I send you a big hug. And I hope you're feeling nice. And I hope you have a beautiful day. And I hope you have a happy new year if I don't see you again till the next year. Yeah, that's it. And I hope to see you soon. It's like I don't want to say goodbye. I'm really comfortable with you here. If I could, I will give you a hug. I'm the kind of person who prefers to give a hug than kisses or things like that. And I have a lot of, I want to hug you so bad right now. So, yeah, bye bye, Jeff. Thank you for passing. And bye. Thank you, May. Thank you, Dirty Cash. Thank you, Sharon. Um, you're amazing, guys. Mwah. Thank you. See you soon.